Arkadaşlar hoş geldiniz. Creed Valhalla Türkçe serimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. En son burada kalmıştık. Suratımızdaki kemikli şeyden kurtulamadık bir ya. Nerede bizim kurtumuz? Atıl yavrum bakayım. Hadi bakayım. Sıra bir dalavereler dönüyor. Bakalım bunu da bir açığa çıkartalım. I must find Kunan before I'm spotted. Arkamdan mı geliyorsun lan yoksa? Festivities haven't started yet. Where are you, Kunan? He isn't here. Someone else may have seen him. I must find Kunan before I'm spotted. The longhouse is a good... Eivor, finally tiri de chwaled. He, bu demircinin sevdiği kadın. Çıkar şunu artık ya. Bridget, Oh. it is good to see you. Eivor, what has become of Tevder? Did you faint your scarf? Ne diyor bu kız ya? Thank you. Biz Kaynon arıyorduk. Bu kim lan? If you gather it, then the babans will do no lay a god. It's you again, the Samhain butcher. The Samhain butcher. Never mind. Kasap mı diyorlar biz artık? I'm looking for Kunan. Have you seen him? He's busy with the festival and shooed me away to Bridget. Would you like to see some magic I've been practicing? Can you show me to Kunan if I say yes? Just one trick, and then I can show you around. Okay. So reach into this pouch. Çocuk işte ya. And the number of stones you're holding is 3. Wonderful magic, Gwen. Now I really need to find Kunan. Ne diyor bu kadın ya? Come on, let's go find him. I must find Kunan before Gene mi I'm taktık lan o spotted. maskeyi? The longhouse is a good place to start. There are the church ladies. They don't... I would know more about you, Gweneth. You are certainly an odd little bird. Mother says there'll be no one like me in the whole of creation. From the dawn of dust to the end of sorrows. Babası? And your father, Gweneth? Where is he? Well, it's not to be spoken of, but I was born from the union of my mother with the horned king of the forest, Genunos. Allah Allah. Modron Your ne ya? mother trusts you. Let you run about on your own. She spends the holiday blessing hermits in old rocks. What fun is that? Bütün soruları soracağız You herhalde. are close with Bridget? She's like a big sister. But it's not like I'm going to get to see her much anymore once she leaves with you and Gunnar. Sen de gelirsin. How do you spend your days, Gweneth? Collecting dead things for Mama's spells. I have quite a collection. Birds, Ölü mice, şeyler mi? beetles, and I dance, and I can talk to cats. Kedilerle konuşuyorsun. I should find Kunan. There are the church ladies. They don't like the festival, but Mama says they come anyway to cluck cluck like hens. Do you want to see another trick? I can pull an acorn from your ear. I need to find Kunan. It's important. Burada bir You're şey var. lost, butcher. It's Eivor.
Why is that woman wearing a striped mask? Şurada biri var. Buna Have soralım. you seen Alderman Bu ne Kunan? lan? Oh, that unholy visage startled me. It's past sundown, so Kunan has retired to the Kiliseye. church for prayer. I have business with him. Even if you have business with him, it will have to wait until the morning. Locked himself in. Only Geva has the key. Kim olan o Would geva? Geva let me in? She's been instructed not to. Not that I can see her following a task so simple. Girl'd forget her own head if it weren't attached. Thank you for your help. I will speak with Kunan tomorrow. The key is held by someone named Geva. I must find her. Geva'nın birindeymiş. Kimmiş bu Have a geva? look, Sunan. Burada bir şey vardı. I've been praying to God and sent Kenham alike for poor Tevda's soul. Yanlış görmediysem evet. Have you seen how grey and drawn he's been? Yanlış şu kerkenizi bir öldüreyim ben. Yat aşağı. Yat. Have you seen Kunan? Hey, it's the Mary Lewid. Rhyme with me, Mary Lewid. Ay Allah'ım ya. Tamam başla hadi. On Samhain night, all out to flight, some to... Salam vermiş bu I anahtarı messed ya. up the rhyme. The man tries to rhyme with all his might. Didn't take much to outwit me. You're really good. Good enough for a reward. Many thanks. Enjoy the festival. Bu değil mi yani? Ne oluyor lan? Ne? Ne? İyi de. What do you see, Sunan? Nerede bu? Şurada var biri. Yalnız burada böyle kafana göre gezemezsin koçum. Gebertirim. Burada ileride bir adam vardı. Aynen şu. Bir saniye bekle, geleceğim yavrum. Buradaki adamı öldüreyim. Biri kıyımı ya aşağı alayım şöyle bir. Ben bununla I'm konuşalım. Bu looking ne for diyecek? Gloucester's alderman. Well, the one who still draws breath is in the church. How do I get in? You're not supposed to get in. No reason to enter that dump anyway. Fuck, you'd have to get me very drunk to show you inside. Oh yavrum o. Sounds like some ale will loosen his tongue. Acaba. Bu ne lan? Masayla mı bahsediyorsun? Allah Allah. Barman gibi olduk. You harbor a personal grudge against the church. I hate this town more than I hate the building, or, Lord forbid, God himself. Damn kids here keep ruining my offerings in his glory. Offerings? Windows! Do you know the work, the artistry that goes into making a sheet of glass into a martyr? The pretty glass pictures. They do break easily. Yes, they do. Moons of painstaking work, shattered by one foul stone sent by pagan ruffians. I'm very sorry for the loss of your work. I must get going. Wait! One last drink before you go. A toast to Alderman Kunan, or a toast to Samhain. One to the Mary Lewid. Do you want to, glass? If I break the glass window, I can get into the church. Aynen. Arkasında. Lise neredeydi? Hiç gözükmüyor. Şu mu? Aynen.
Gidelim bakalım. Kilisenin arkasında kırılgan bir cam varmış. Oradan gireceğiz. Şimdi. Aid me. Be my eyes. Nerede acaba bu cam? Sen misin lan yoksa? Aynen. Nerede bu? Ya orada. Buraya da bir şey gösteriyor. Buraya da gösteriyor. Kunan is inside. There you are, snake tongue. Eivor, have you been enjoying the Şerefsiz festivities? seni. We're done with this shadow play. Tefter's safe, and I know of your plan to sacrifice him in your stead. You think I mean to escape the flames? I go to the Wicker Man gladly, but I will not leave Gloucester in the hands of the Christian zealot. Then what? Leave your people without a leader? And an angry church ready with holy fire? They won't be without a leader. Modron will sit upon the Horn's throne. Are you telling me that Modron lied? We've turned you in circles like a dog, haven't we? Modron was the architect of Tevder's murder, Eivor. All to take control of Gloucestershire for herself. It would be a hard grasp to hold, surrounded by Christians on all sides. There was no other way. She had a vision. Tevder framed by flames and burning. Everything we created together. Everything... you and Modron? Then... Gwyneth? A man must get his house in order before his death. Feather his nest for his children. Then make your peace with God, Britain. For shitting on my name and drugging me is an offense I kill for. I'm to be dead within the Wicker Man by Samhain's end. I beg you, let me die for my people. You and the witch? This was the plan. To make me dance your merry tune, so you could build a legacy for your daughter. I always desired Modron. So when she asked me to take the part in a fertility ritual, of course I agreed. Our union conceived not only Gweneve, but a united Gloucestershire. One that Tevder would stamp out. This is where you failed, Kunan. Tefter is a changed man. He straddles the same line as you. Tevder? The boy has the head of a mule. You taught him reason? Not just I. The kindness of bandits and strange Britons. He embraces Christ and churning us alike. Shit. Prophecy is a strange web, is it not? Tevder's reformation just needed a kidnapping and a dedicated Dane. Eivor, Modron will have taken Tevder to her forest temple. If you make haste, you might be able to stay her blade. I have much to attend to here, otherwise I'd lead you myself. Go now. Unless you plan on killing me first. Son lanet. You should not have fucked with me, Kunan. Böyle suçlar şeysiz kalmamalı. Cezasız. Burada bir yerde ben sandık gördüm ya. Yanlış mı görmüşüm? Kimdi lan? Gebereceksin köpek. Aa. Burada biri yok muydu ya temin?
Sen miydin lan o? Niye konuşamıyorum ben bu susakla? Sen misin oğlum Modron? İyi. Hareketlere bak. Bir kılıç vurasım var şu dansar kılıklıya. 700 metre. Neresiymiş lan o? Bayağı da uzak ha. Gelin bakalım. Kurt. Koçum. Hadi bakayım. Devam. Hadi yavrum. Biraz hızlı ve seri olursak sevinirim. Bu ne böyle be? Düzgün bir yol yok mu buranın ya? Deni ormanı. Ormana bak abi, çok ürkütücü. Yoldan giden mali. Amma geyik var ha. Hiçbir şey gözükmüyor. Best not to draw attention here. Mağdurunu bul. Bulalım. Ulan burası büyücülerle mi dolu acaba? Bu geyik kafalılarla. Şurada bak. Hey, what? Kafasız. Bayağı büyük bir yer ha. Ben ne yapıyorum ben orada? Boşa gitti ya. Oğlum ne kadar çok adam var burada ya. Allah Allah. Nasıl geçti lan oradan o? Çok ilginç. Chanting. It's faint, but I recognize Modron's voice. Burada. Ses çıkarmak yok. Sessizce ölüyorsunuz. İçinden vururum adamı. Ona göre. Şimdi şuradan devam edelim. Toprak boyası mağarası. Allah Allah. İsme bakar mısın?
Kurbanlık koyun mu? Allah Allah. Ne abi? Her taraf örümcek ağı ya. Ne? Oh, içinden geçti. Eyvahlar olsun. Bu ne lan? Zehirli gazdan var burada ha. Eyvah eyvah. Need to be careful here. Ana, burada sandık var. Sandığı almam lazım. Beni böyle şeylerle şey yapıyorsun. Mecbur almak zorunda kalıyor. Atla yavrum. Atla, gebereceğiz. Buna lan çok hızlı gidiyor. İyi. Smells like a trap. Al şunu. I must be careful now. Allah, fare mi var lan burada? En arkasında onu vuramıyoruz. Bu niye? Duvarın arkasında herhalde bu. Hay Allah. Lan. Sessizce. Uyuyanı geberteyim. Hey, wait! Gebertirim. Önce anahtar. Sonra sandık. Oğlum ne yığınak yapmışsınız buraya ya. Tamam. Yalnız benim bir yerden ok bulmam lazım ha. Okum kalmamış benim. Aa, burada şey var. Ne diyorsun ya? İlim irfan kitabı var. Aa! Nasıl ölmedi lan o? Ulan koyun bile koymuşlar içeriye ya. Aa. Oklarımızı alalım. Ok yok zaten. Allah'ım ya. Kurbanlık koyun. Devam. Abi bu mağaranın sonu yok ya. Nerede bu modron? Doğru yere mi gidiyoruz acaba? Oğlum bu hep mağaranın içi mi ya? Uf, çok büyükmüş. Have I stepped into Alfheim? Or is this a new realm entirely? Take this sword. Eat of him and leave the land. Shed not. Nerede bu ya? Sesi geliyor, kendisi yok. And guide my hand. Cut down our foes.
Sweat and blood, death and birth. Turn this man from beast to earth. Modron, stay your blade, or die at my hand. I should have known Kunan wouldn't have it in him to quarter you for the dogs. It's a cold bitch who throws her lover to the wolves for her own crimes. Gel aşağıda You kapışalım. understand so little. No matter. Let me enlighten you with the fury of the gods. Neredesin lan? Çıkılmıyorum buraya. Aman şuraya bak. Atla şuradan ya. Sinir oldum ya. Çıkamadık bir yukarı. Çık. Nerede bu kerkeniz? Ben ok alayım. Aslında nereye gittin? Ne ara gittin oraya be? Gel buraya gel. Kaçma yalnız, kaçma. Ben niye çöküp gidiyorum ya? Aha. Yine kaçacak kitapsız. Seni var ya seni. Lan. Die, Modron. Köpek seni. Sümük gibi yapıştırırım yere valla. Do it then. Leave Gloucestershire in the hands of that Christian, and for what? Your name and some trade routes? Do you doubt the power of your gods to sway the mind of a man? Tefter is no longer the zealot you believe him to be. A man will lie to save his skin. When you are gone, he'll gut me and burn my people. The gods showed me this. Kunan spoke of your vision. The Nordenir spin their fatal threats, but without your plan, his heart would remain unchanged. Then I have no regrets. But I had a vision of you as well. One of a path that twists like the river Ouse. A seer's spinnings twist limb and word alike. Prophecy is a river, and we are powerless to fight its clutches. She was fighting to protect her people, but she ground your name to dust, sullied the honor of herself and her people. Haine çıkardı adamız. Doğru söylüyor. Gebertmem mi lan ben seni? I cut my own path. Köpek seni. Annen kötü biriydi oğlum. Yapacak bir şey yok. Kendi kaderini kendi seçmeye çalışıyordu. What sorcery happened here? The High Priestess Modron tried to kill you. Why? In God's name, I've done nothing to her. She feared the Church would use you as God's hammer, so she convinced Kunan to have you killed. Bunun da bir şeyden Kunan haberi and yok ha. Modron conspired to bring about your end. Now, both lie dead by my hand. Such a waste of life. The devil whispers into the ear of man, but we must ignore his voice. Modron had a vision of you wiping out the pagans, and Gwynedd is Kunan's bastard, so he simply did it to protect his kin. Love for one's child is a virtue, but wrath is a sin. How can one entangle with the other? We all lose our heads when our legacy is threatened, be that name, kingdom, or child. Now, what of the witchling? I'll see that she's cared for. She has no guilt in this. I will not join your Church of Christ. You won't have to.
İyi, sen göz kulak ol çocuğa. Kurbanlık koyun görevi de tamamlanmış oldu. Çok uzak. Ben bu araya buraya gelirim inşallah. Şunu almam lazım. Şuradan hangisinden daha yakın olur? İşte uzak. Buradan gemiyle gidebiliriz aslında. Hadi bakayım. Asılın küreklere gençler. Çevir bakalım. Çevir. Şöyle tam yolu ileri. Hadi bakalım. I have returned. Yakınmış lan burası. Save it for later. Görüşürüz gençler. Bunlarla bir konuşalım bakalım. Gunnar, it's good to see a face I trust, even your frightful mug. I thought this could be our shared saga, but it is time to leave, and we have spent naught but a drink together. Worry not, Eivor. You and I have many tales to tell yet, and our names ring out clear and with honor. Yeah, a tale. A tale of Gloucester. Beautiful land, full of damned fools. Ha! I will drink to that. You have my thanks. Anything for you, old friend. Then let us say our farewells to this wicker king, and then be on our way home. Yes, Randvi will be eager to meet Richard. Richard and Gunnar have already gone ahead. I should join them. Ne ara hızlı gittiler lan? Önümde gidiyorlar işte. Allah Allah. Hadi bakalım. Saman Kral. The burning of the Harvest King. It is a momentous occasion for many here. Like the Christ, he sacrifices himself for his people, so that they may prosper. But this is an empty platter for your gods. Hungry bellies are known to retaliate. None can take Kunon's place, and to put his corpse in the pyre would be an insult. Christ turns his eyes from this ritual. But you condone it. I am to be Tevda of a united land. I can no longer turn my eye from anything. Tradition dictates the burning be overseen by the High Priestess. Modron is missed here. My hand has hindered this blow twice then. Then I will oversee, as is my right, my blood. I took Mother'n from you. You have every right to feud with my line. Once you're old enough to hold a sword. Mother saw your fate. The future will punish you greater than I ever could. Punishment or not, you will go into the future Vay as be. Gloucestershire's ally. And someone I will never forget. Ne oluyor oğlum? Let the flame be set. Allah, bu May the deli crop manyak. be abundant. Saman adamı ateşe ver. The honor is yours. Meşaleyle versek. Praise the Harvest King. Tamamdır.
Saman adam. Allah'ım. Acayip inanışları varmış eski insanların ya. Ne yanıyor be? Çıra gibi. İyi yıkılmıyor bu. İpler yanınca. Now it seems the wind calls me back to Randvi. Let's tell her the good news. Bir saman alevi hikayesi. He? Randvi'ye rapor ver. Verelim. Randvi'ciğimize. Burada kaldı galiba o. Ulan bunlar çok uzaktan bir yer bulmuşsun kendine. Ah. Please, Rada, tell us another. Yes, one more, and only because. Eivor! Hello! Now, this one begins. Buradan hemen titanyum almam lazım. You look. Ondan sonra Randvi'ciğimizin yanına gidelim. May I see your stores? Can't have too many. This was a smart purchase. Tören pelerini. Made from only the finest materials. Renkli kuzgune. Bunu alayım ya. You've made the right choice. Kullanmıyoruz ama yine de bunları da satayım. You Pek bir know, şey yok you are elimizde. my second best customer. Tamam. Done shopping for the day? Bitti. Görüşürüz I abla. must be on Kendine iyi my bak. way now. Goodbye. Always a pleasure, Eivor. Now, this one begins. İşin gücün masal be. Randvi. Pleasure to see you, Eivor. I can hardly begin to describe what happened in Gloucestershire. I think you will learn soon enough. Vallahi we are maske allied suratımızda kalmış hala. Yes. For all our pains. Bunu ben çıkartayım. Allah'ım ya. Tamam. Şu an çıkartamıyoruz mu bunu? Niye benim yüzümde gözüküyor ya? Bunu bir geliştirelim. Suratımızda bu var. Ama o takılı. Çok ilginç. Bana ittifak I want to haritasını see the göster bakalım. alliance map. Önümüzde zaten. Şimdi gördüğünüz üzere üst taraf bitti. Alt tarafta 2 tane var. Buna Hytham bir received a gidelim. message from Winchester. From someone calling himself a poor fellow soldier of Christ. Your hidden ally. Very interesting. More targets, I assume. Yes. So what do you think? Could it be a trap? As a West Saxon stronghold, Winchester will be a rather unwelcome place for you. But that is nothing you cannot handle. If you Öyle go, canım, do altından not go kalkamayacağınız bir boldly. şey değil. Tamam. Winchester'a gidelim.
make my way to Winchester. The letter asked me to meet a man in white at a house of God, and then recite this phrase. When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly cometh wisdom. A passage from their holy book, I believe. Interesting. Go with care. Beyazlı adamı bul. Beyazlı adam. Açalım haritamızı abi. Bayağı uzak. İyi, yakın şuradan. The seat of King Alfred's power, where hawk shit stains my boots. I will find the man in white in their god's house. Eski Minster. Buradan atlayamıyoruz mu? Buradan şöyle hayatta atlanmaz ya. This must be the house of their timid god. They built him a rich dwelling. Bizim şey neredeydi? Abi şunun içinden. Tarafta kalmış. Benim içinde mi lan yoksa? Değil. Nereden gideceğiz oraya? Şuradan giriş varmış. Beyaz adam sen misin lan? Treads the cobbles of God's house. In search of Christ's redemption, I hope. Your Christ can wait his turn. It is you I've come to see. Is that so? When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly cometh wisdom. You know these words, and you know why I speak them. I do, but I am not yet satisfied that you are the one for the Sebep? task ahead. Seni nasıl As ikna Jesus edebilirim? said unto Thomas, I am the way, the truth, and the life. Speak the deeds of Christ in order. Only then will you cometh unto my Lord. Allah Allah. If I must dance to your tune, tell me where to step. In books one may find such wisdom. We had many in England before the Danes burned our churches. A few yet remain nearby. Or perhaps a more pious soul in need of charity will reward you with a lesson. Bu beni şey yapar mı acaba? Dört mü istiyor bu? Karizmanı arttırmak için olarak kazan. Kabul etmiyor herhalde. Kabul etmiyor. I have nothing for you now, but I Karizmamızı arttırsaydık kabul edecekti. Bizi beğenmedi. Mesih'in amelleri. Hadi bakalım. Araştıralım. Rose from the dead? A nice trick and not easily done. Başka nerede var? Burada var. Bathed in the river, so a gentle wash brings them closer to their God. Tamam. Burada var dışarıda. Dışarısı mı o? Dışarısı gibi. Oğlum nereden girdik biz buraya ya? Heh, şuradan girmişik.
İnşallah dışarısıdır. İçeride çıkmasın. The Lord takes the best of us to sit beside him. Bak, şurada bir şey gösteriyor. Allah, içeride bu. Çok karışık bir bina ya. Şimdi buradan üstten mi gidiyorum acaba? Buraya nereden geçiş var ya? Burada ileride bir vallahi kafam iyice karıştı. Adamda da ne ses varmış kardeşim, bütün kilisede yankılanıyor. Buradan bir yerlerden anahtar mı? Buradan bir geçiş falan olmasın lan oraya. Anahtar. Öf. Burada dışarıda bir anahtar var ama o anahtar onu mu açıyor acaba? Şimdi Their God brings them light, just as Baldur does. Light as bright as the summer sun. bulduk. Papaza geri dön. Dön abi. Speak the deeds of Christ in order. On the mountain his face shone like the sun, and he became light. His transfiguration. God breathed on the water, and in the Jordan River he was cleansed of all sin. His baptism. The women came with offerings, but they could not find him when they looked among the dead. His resurrection. Thou art weighed in the balances and found wanting. Perhaps you should try again. Speak his story Allah Allah. in order. Bir dakika. Lan hangisi baştan? Baş bunu söyledik, sonra bunu söyledik değil mi? Nehir. Lan ilk baş God nehirde. breathed on the water, and in the Jordan River he was cleansed of all sin. His baptism. On the Sonra mountain bunu his face söyledim. shone like the sun, and he became light. His transfiguration. The women came with offerings, but they could not find him when they looked among the dead. His resurrection. And Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Oldu mu yani? Well spoken. Are the riddles done? That is not for me to decide. For I am not Ulan the one who gerizekalı, summoned teminden you. beri beni boşuna mı If you uğraştırıyorsun? follow, I will lead you to him. Hay Allah'ım ya, papaz. I solved your riddle. Now all I get is silence. Who am I to meet? Shh. Even a fool, when he keeps silent, is considered wise. Yet men become wise by speaking with other men. They grow foolish in keeping to silence. Hush. Your prattling offends God's Çıktı odaya mı ears. götürüyor lan yoksa? We're here. Aynen. Temin kilitliydi bu. May Christ, whose terror scares away the foul throngs, make with me a strong
covenant. Was God's lesson instructive? Ne diyeceğiz buna? Tiyatro yeteneğim var ha. Do all the priests in Winchester have this same skill for drama? You risk your life, Alfred King. I have invited you here to speak on equal terms. Do the Dane laws of hospitality not apply in Wessex? Kral Alfred. You Ha. gifted my Jarl to that whelp from the Order of Ancients, the warrior Fulke. Fulke was an enemy of Wessex. But it seems someone has already removed her threat from my lands. If you did not hear it was me, you have now. Impressive. The Order of Ancients has surely been crippled by her loss. How much do you know of this order? Only this and little more. This letter, signed by one who calls himself a poor fellow soldier of Christ, warns of a plot against my life. The gallows, the quill, the Sikhs. 3 men eager to kill you. 2 now. The Bishop Aelfirth is dead. He was the Sikhs, so far as I can tell. And a humble servant of your god. That must sting. Still, his death has strengthened Christian fellowship in Winchester. I pray the deaths of his colleagues will do the same. Hallederiz, sıkıntı yok. You have faced Harbiden bana niye warriors güveniyorsun like ki? me many times before, and many times you have lost or been cheated. Why trust me now? I have men in London and Jorvik. Men who send me reports on the rise and fall of the tides of war. Not long ago, men and women of some influence were murdered in those places. In oddly specific circumstances. When I received this letter from our poor fellow soldier, it did not take long to work out why. I don't know your motive, nor what you hope to gain. All I ask is that you finish the work you have begun, before these fallen souls infest England further. I should let the Order kill you. It would speed our conquest of England. You may remove the organs of state. The cancer will remain. Then promise me a reward I can sing about. A healthy king's weight in silver. Very well. As much as you can carry. This morning, my reeve, Goodwin, was not at his post. A man you trust. Goodwin was following the clues given in this letter when he disappeared. Where was he last seen? At his house, by the west gate. You may find something there. Sherlock Holmes gibi olduk ya. Bana araştır, şey yap. Compose yourself while you are my guest. My city is not a battlefield. Not yet, great king, but the day will come. Şimdi 100 küsür metre. Buradan yakın. Oradan hemen tıp gideriz. I need to find this reeve, Goodwin. Goodwin'i bulalım bakalım. Tam olarak 74 metre. Allah, çok yüksek. Kesin öldük. Düştüğüm yere bakar mısın abi? Nasıl ölmedim ben ya? Çatıya atlar zannettim ha. Direkt aşağı atladı. İntihar etti resmen. Ay Allah.
Ne yapıyorsunuz lan orada? Ne arıyorsun oğlum orada ya? Goodman gone and guards sniffing around. So where would they have taken him? Burada bir şey var. Ne bu? Oğlum, horoz mu, tavuk mu bu, ne bu? Someone disagrees with Alfred educating the people of Winchester. Pardon. What do you see? Kesin öldürdüler abi adamı. Bu ne? Papers thrown in the fire. Goodman covering his tracks. Other guards destroying evidence. Dar ağacı mektup yazmış. Broken bowls, food scattered. They took him by force. Tabii canım, kaçırdılar. There Evet, must evin be a haline bak. garrison in the city. A violent struggle with the guards. They must have taken him to Winchester's garrison. Garnizon şu işte, al. Ulan aşağı niye atlıyorsun? Tövbeler olsun ya. Çık şunun üstüne. Biri sana aşağı atla diye. Şimdi. Selamünaleyküm Hacı abi. Garnizon. Hey! Yat aşağı lan. Şimdi şöyle bir yukarı çıkalım, temizlik operasyonuna başlayalım. Ben niye kaçtım? Kılıç. Buradan alıyor mu lan? Almadı. Niye almıyor buradan? Çok ilginç. Görmesiyle ölmesi bir oldu. İnce patlaması güzel. Bizdeki ok böyle menzilli mi lan? He? 1 kilometre menzil var oğlum benim okta. Godwin'i bul, kurtar. Godwin. Nerede? Ha. Bunlar ne burada? Ey yavrum. Ey yavrum. Şey yoluna attım. Yürüyüş yoluna yani. Oradan hemen. Selamünaleyküm oldu. Affetmem abi. Erkenizi ve hemen hop. Yat aşağı yapalım. Help derken. Nereye gidiyorum be Sadıç? Aha kaçtı kitapsız. Gidip de çamman çalayım değil mi bak ha? Alarm yok. Her şeyi sessizce halledeceğiz.
Neredesin? Ne yapıyorsun oğlum orada ya? Sanki ben seni orada bulamayacağım yani. He? The prisoners might know something. Oo, Sadıç. Ah pardon, yanlış oldu. Çok özür dilerim. Lan. Başka kim var lan? Kimsiniz sahibi bu arada? I'm looking for the reeve. Selvin? That bastard said I stole an apple. He'll see me hang for it. I was starving. My baby son close Gelin to bakalım death. Would gençler. you not steal That's to save Selwyn. your child? Reeve Goodwin was arrested not long ago. trees, chiseling rock from the Buradaki earth, and for iri what? kıyım abiyi de kurtaralım. Those are the Prisons pox. for men who steal Seems no one apples. is free in Winchester. This is life. Sen bayağı fena dövüşüyorsun galiba, bana bak. Bu Goodwin nerede şimdi? Burada bir sandık var. Nereden giriyoruz buraya? Ha, kapı açık. Çok şaşırdım. Bu nasıl bir şey lan böyle? Kaç tane şey var burada? Bunu da bir hareket ettirelim. Şimdi. Hayır oğlum, hayır. Böyle çekeceksin. Bak bakayım bir. Biraz da böyle bu tarafa. Hı. Nerede bu sandık be? Sandığı görmüyorum ha. Önümdeki sandığı görmüyorum. Tövbe. Anahtar nereye açıyor? Orada bir anahtar var. Nerede yalnız bu anahtar? Oğlum Godwin nerede? Karşıda. Tabii ki de karşıda. Bunlar onun adamlarıydı herhalde. Öyle düşünüyorum. Ya sen de be kardeşim, niye görüyorsun ki yani? Gebertirim ulan sizi. Bu abileri saldık ya, bunlar kalede gezip gezip falan şeyi çalmasın. Bulduklarını öldürüyorlar. Allah, anahtar mı lazım buraya yoksa? Yok değil, tamam, çok güzel. Thick walls and thicker guards. A place to keep a valuable man. Oğlum bu nasıl ölmedi bu ya? Sen ne yapıyorsun lan yukarıda? Bak. Nasıl bir yer böyle? Hey, hey. Ne oldu? Heymiş, ne hey? Evidence against the Order of Ancients. Stolen from Goodwin?
Koyun yukarıda. Yukarıda gibi duruyor, bilmiyorum. Değil mi lan? Dur bakayım. Buradan gireceğiz o zaman. Kapı kilitli olmasın. Okey. Sen ne yapıyorsun lan burada? He? Hadi be, burada değil mi? Reeve Selwyn ordered executions for petty theft and mudslinging. A husband and wife, to be carried out soon. Oğlum. Etkileşemiyoruz mu? Cık. Nerede bu Goodwin ya? Allah Allah. Ne oluyor? Nereden geliyor sesler? Ha, bak. Para. Tamam. Bunda bir şey yok. Bende. Bu mu lan? A Dane in Winchester. These are strange times. King Alfred sent me, pleading from his bended knee to find someone. I know Alfred well enough to spot a bloody lie when I hear it. If he did send you, he was standing tall and proud. That he was, and you are the man I've come to find, Goodwin. Do you know why? If I had one guess, to find these heretics from the Order of Ancients and bury them so deep, even God would need a shovel. So where do we start digging? My research should help us. If they haven't burned it already, it'll be somewhere nearby. I have your papers here, taken from the captain of this keep. A marvel. History will name you the protector of Winchester. A pricking irony. And not lost on me. Now let us go before they discover their eel has slipped the hook. Let's regroup beyond the walls. Godwin. Oğlum kafana göre gitme bak. Sen değerli birisin. Lan ne oluyor? Bana mı saldırıyor bu salak? Oğlum manyak mı bu? Neyse. Ya 2 saatten beri adamı öldüremedin ya. Gerizekalı bunlar ya. I am grateful for your help. It is a brazen move to arrest Alfred's favorite Reeve. This so-called order are nothing but deviled shit peddlers. Shit peddlers who have wormed their way into every crevasse of your country. They are dangerous. I didn't catch your name, did I? Eivor. Beni tanımıyor musun sen ya? Bütün İngiltere tanıyor oğlum bizi. Well, Eivor, when our 3 heretics smolder on a heap of ash, we'll down a cup of ale together and share our distaste of Mercians like old friends. Çeyrek ne ya? I found this nailed on a door. Ha 3 kişi vardı hani say. Onlardan biri. Words like a knife. A disputation of tutelage. Pretty chatter with poisoned intent. I will look into this more.
Jackson Alfred öldüğünü believes at düşünüyormuş least one hakikaten. is dead. Your bishop Aelfirth was the sixth. Bugger. Half of Winchester is in mourning for that nun groper. Dar ağacı The hakkında. gallows. What do you know of him? Must be another Reeve, I'm sure of it. Only we have the power to mete out justice, and this one would walk with cocksure righteousness. Is Selwyn a name you know? He seems to have judged and executed many for little more than stealing ale and bread. Of course. That hedge pig has brought down laws like a hammer on Winchester, executing sinners on spurious charges in the square. Could it be another? He's the man. He's the only one who fits. End his terror, Eivor. Hallederiz. Arkadaşlar burası bölüm sonu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiğiniz takdirde beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ben buradan devam edeceğim inşallah. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.